Sir, we'll request the doctor. This is the latest one which is supposed to be here. This is the exhaustible resource. So once it is exhausted, so we cannot renew it. So it is helium and safe and less emission to the patients. From this board, the sustained efforts of the Honorable Chief Minister Sri N. Chandrababu Naidu Garu in empowering farmers through pro-agriculture policy leadership, rural infrastructure creation and an execution-led governance approach. As the nation's farm input leader spanning the entire value chain, we have seamlessly innovated across nutrients, crop protection and biosolution excellence across our Vizag and Ladies and gentlemen, let's welcome Honorable Education Minister of Andhra Pradesh, Sri Nara Lokesh Garu. Welcome, sir. నేర్చుకోవడంలో నిత్య విద్యార్థిని మనం హెలో లోకేష్ అని పిలిస్తే పలుకుతారు. తాత ముఖ్యమంత్రి, తండ్రి ముఖ్యమంత్రి అయినా గోల్డెన్ స్పూన్తో పుట్టిన లోకేష్ గారికి లైఫ్ కేక్ వాక్ కాదు,
కష్టాలు, క్రిటిసిజం అన్నీ ఫేస్ చేస్తూ ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు వెళ్ళారు. ఓడిపోయిన చోటే ప్రజల నమ్మకాన్ని మళ్ళీ గెలుచుకుని మంగళగిరిలో రికార్డ్ మెజారిటీతో గెలిచారు. ఆయన రెస్పాన్సిబిలిటీలో ఉన్న డిపార్ట్మెంట్స్లో మంచి చేంజెస్ తెచ్చి డెవలప్మెంట్కి ప్రయారిటీ ఇచ్చారు. ఆయన సాధించిన రికగ్నిషన్, రికార్డ్స్ అండ్ అవార్డ్స్కి లెక్కే లేదు. అసాధ్యం అని ఎవరైనా ఛాలెంజ్ చేస్తే సై అంటారు, సుసాధ్యం చేస్తారు. ఒక లక్ష్యం చాలా కష్టం అంటే చాలా ఇష్టంగా స్వీకరిస్తారు, టార్గెట్ సాధిస్తారు. డే టు డ్రీమ్, స్ట్రై టు అచీవ్ అనే విజన్తో యూత్ని ఇన్స్పైర్ చేస్తూ మన మధ్యకి వచ్చి హలో అని పలుకరిస్తున్నారు లోకేష్ గారు. సార్, ఓవర్ టు యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. ప్రాప్తి. Yes sir, so nice. BTech EC third year sir. EC, tough subject. Yes sir. You're very passionate about it. Thank you sir. ప్రాప్తి బాగా ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చేసింది. నేను మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉంది ఇంకా? ఇక్కడ ఎంతమంది ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు? ఓకే. సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్, థర్డ్ ఇయర్, ఫైనల్ ఇయర్. చేతులు పైకి పట్టుకోండి. ఫోర్త్ ఇయర్ చూడాలి. అంత టఫ్ క్వశ్చన్స్ అన్ని ఇక్కడి నుంచి వస్తాయేమో. థ్యాంక్ యూ. జీవితంలో మనందరం కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకోబోతాం. ఆ నిర్ణయాలే మన జీవితాన్ని మార్చుతాయి. నేను కూడా నా జీవిత ప్రయాణంలో ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నా. అది పాదయాత్ర చేస్తాం. పాదయాత్ర ద్వారా నాకు ఆంధ్ర రాష్ట్రం అర్థమైంది, ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు అర్థమైంది, యువత ప్రభుత్వం నుంచి ఏం ఆశిస్తున్నారో నాకు అర్థమైంది. పాదయాత్రలో చాలా నేర్చుకుంది ఇప్పుడు మన ప్రభుత్వం అమలు చేస్తుంది. అంటే పాదయాత్ర పూర్తయింది, ప్రజాప్రభుత్వ అధికారంలోకి వచ్చింది, అక్కడితో పని అయిపోయిందని మేము అనుకోవట్లేదు. పని మొదలైందని మేము అందరం భావిస్తున్నాం. అందుకే నేను నెలకి ఒకసారి స్టూడెంట్స్ని కలవాలనుకుంటున్నా. వాట్ ఆర్ యువర్ ఆస్పిరేషన్స్, వాట్ ఆర్ యువర్ డ్రీమ్స్, అండ్ వాట్ ఈజ్ ఆల్సో యువర్ రోల్ ఇన్ బిల్డింగ్ అవర్ స్టేట్. మనందరి లక్ష్యం ఒకటే ఉండాలి. అన్ని రంగాల్లో ఆంధ్ర రాష్ట్రం నంబర్ 1 స్థానంలో ఉండాలి. It is our future. Together we need to build our state, we need to build our nation. అందుకే నెలకొకసారి, every month, I am now making it a point to meet with youngsters, to interact with you, and the feedback you give, I take it back to the government, I take it to the cabinet, and in spirit, we want to work on solving it, building a stronger state. సో ఆ ఉద్దేశంతోనే ఈ హలో లోకేష్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టాం. ఐ ఎంజాయ్ ఇంటరాక్షన్స్. ప్లీజ్ ఛాలెంజెస్, ఆస్క్ టఫ్ క్వశ్చన్స్, అండ్ యాజ్ యువర్ మినిస్టర్, యాజ్ ద మినిస్టర్ ఫర్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్, ఐ విల్ డెఫినెట్లీ ఆన్సర్ దెమ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you so much sir. So we'll start with the questions with your permission. Okay. Students, please ask your questions. Please raise your hands and ask your questions to sir. Okay, let's have her. Good morning, sir. My ఓయ్, name is బ్యాక్ బెంచర్స్ ఇక్కడ ఎవరు లేరు, వెనకాల గోల పెడుతున్నారు. ఇది ఇటు తిరుగుతుంది. చైర్ విల్ డెఫినెట్లీ మూవ్ టువర్డ్స్ యువర్ సైడ్, డోంట్ వరీ. దేర్ నో బ్యాక్ బెంచర్స్ హియర్. Good afternoon, sir. My name is Shravya. I am studying BTech final year in civil engineering. నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, గోదావరిలో చాలా వరదలు వస్తాయి సార్ ఎవ్రీ సంవత్సరం. కానీ ప్రభుత్వం కూడా చాలా సహాయక చర్యలు చేపడుతుంది. సో స్టూడెంట్స్గా మేమేం చేయగలం, మీ ఆలోచనలు ఏంటో చెప్పండి సార్. ఓకే, బిఫోర్ ఐ ఆన్సర్ దట్ క్వశ్చన్స్, ఇక్కడ ఎంతమంది సివిల్ ఇంజనీర్స్ ఉన్నారు? కంప్యూటర్ సైన్స్,
సో కంప్యూటర్ సైన్స్ అంతా ఇట్టే ఉంది. ఈసీఈ కూర్చోమ్మా. ఉభయ గోదావరి జిల్లా, దే ఆర్ నోన్ యాజ్ ఫుట్బాల్ ఆఫ్ ఇండియా. కేవలం వరిలోనే కాదు, ఆక్వా రంగంలో ప్రపంచంలోనే మనం మొదటి స్థానంలో ఉన్నాం. బట్ దేర్ ఇస్ అ నీడ్ టు మేక్ ఇట్ సస్టైనబుల్. అనేక పెట్టుబడులు వస్తున్నాయి, కంపెనీలు వస్తున్నాయి, కానీ ఎన్వైరన్మెంట్ని కూడా కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మనందరిపైన ఉంది. నాకు ఒక ఆలోచన ఉంది, అదేంటంటే వీ షుడ్ డూ సార్ట్ ఆఫ్ అ డిజైన్ ఇంజనీరింగ్ ప్రోగ్రామ్. వీ షుడ్ బ్రింగ్ యంగ్స్టర్స్ ఫ్రమ్ అక్రాస్ ద ఫీల్డ్స్. It could be EC, computer science to do modeling, civil engineer to do designing. Together we should solve the problems. So for example, how do you make a sustainable ecosystem? The role of environment. How do we protect our environment? So the role of environmental engineers are very, very important. 2, computer science majors చాలా మందిని చూసాం. We should create a digital twin of our entire irrigation network. Do simulations on it. సో ఎంత నీరు అంటే వరద ఏ లెవెల్కి వస్తే ఏమేమి మునుగుతుంది, అది మునగకుండా చేయాలంటే డ్రెడ్జింగ్ చేయాలా, లేదంటే మనం వాల్స్ కట్టాలా, ఏది చేస్తే బాగుంటుంది అనేది బాగా మనం డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఎనీ ఆటోమేషన్ సొల్యూషన్స్ హ్యావ్ టు బి ప్రొవైడెడ్ బై ఆర్ ఈసీ ఇంజనీర్స్. ఇప్పుడు ఆక్వా రంగం తీసుకుందాం. వీఆర్ నౌ నంబర్ 1 ఇన్ ద వరల్డ్. చాలామంది అనుకున్నారు ట్రంప్ టెరిఫ్ వల్ల మనం ఇబ్బంది పడతామని. ఇన్ఫ్యాక్ట్ వీఆర్ డూయింగ్ బెటర్ బికాస్ వీ హ్యావ్ ఓపెన్డ్ అప్ న్యూ మార్కెట్స్. బట్ ద ఎక్సైటింగ్ థింగ్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఇన్ మేకింగ్ ఆక్వా కల్చర్ ఆల్సో మోర్ సస్టైనబుల్. సో అట్లా ఐ థింక్ వీ షుడ్ కమ్ టుగెదర్, థింక్ అబౌట్ అవర్ ఓన్ సొల్యూషన్స్. నేను వైస్ ఛాన్సలర్ గారితో కూడా మాట్లాడతాను. విల్ ట్రై అండ్ క్రియేట్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. ఈ ఆలోచన నాకు ఎక్కడొచ్చిందంటే, మాకు స్టాన్ఫర్డ్లో దేర్ ఇస్ అ ప్రోగ్రామ్ కాల్డ్, if I'm right, it's a design program. It's called Design for Extreme Affordability. Design for Extreme Affordability. ఈ ప్రోగ్రాంలో I remember my classmate, she made a low cost baby incubator. మీ అందరూ తెలుసు ఇంక్యుబేటర్లు అంటే చాలా ఖర్చుతో కూడింది, చాలా టెక్నాలజీతో కూడింది. కానీ ఈ టీం ఏం చేసిందంటే డిజైన్ స్కూల్ నుంచి కొంతమంది, మెటీరియల్ సైన్స్ స్టూడెంట్స్ కొంతమంది, ఎంబీఏ స్టూడెంట్స్ కొంతమంది, ఎందుకంటే వీఆర్ గుడ్ అట్ రైటింగ్ బిజినెస్ ప్లాన్స్, అదొకటే రాస్తాం మేము. సో ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ కేమ్ టుగెదర్, దే క్రియేటెడ్ అ బేబీ ఇన్క్యుబేటర్. ఇట్స్ కాల్డ్ ఎంబ్రేస్, ప్లీజ్ చెక్ ఇట్ అవుట్. సో ఆఫ్రికా లాంటి దేశానికి వ్యాక్స్ బేస్డ్, సో వ్యాక్స్లా ఉంటుంది, అది తీసుకెళ్ళి బాయిలింగ్ వాటర్లో పెడతారు. ఇట్ మెల్ట్స్, బట్ ఇట్ మెయింటైన్స్ ద సేమ్ టెంపరేచర్ దట్ ఈస్ ఐడియల్ ఫర్ ద బేబీ. ఇట్ గాట్ అప్రూవ్డ్ గ్లోబలీ and they rolled it out. So we have that power in us. All of us have it. Your question sparked that idea in me. I'll definitely talk to the Vice Chancellor. Across all universities, we will implement this program where you can solve real world problems today being faced by our own districts. Thank you, ma'am. Thank you so much, sir. I think apart from the endless knowledge that you have, because you are a Stanford graduate, the fact that you want to interact with the youth and get to know their problems is what stands out, and that's truly inspiring. Can we have more questions? Students, let's have a question from one of those corners. Hi sir, I'm Yuvraj from Hyderabad. I'm studying in BTech second year CSC. సార్, మీరు ఇంజనీరింగ్లో మీ అసైన్మెంట్స్ కానీ రికార్డ్స్ కానీ మీరే రాసేవారా లేదా ఎవరి చేతైనా రాయిపించేవారా సార్? అలానే మీ వైవాల్లో క్వశ్చన్స్ని ఎలా ఫేస్ చేసేవారు సార్? ఇప్పుడు నా డిగ్రీ రీకాల్ అయిపోతున్నాయో అమ్మా. నా ఇంజనీరింగ్ నేను ఇండియాలో చేయలేదు. ఐ హ్యావ్ డన్ ఇట్ ఇన్ ద యుఎస్, కార్నిగీ మెలన్ యూనివర్సిటీలో చేశాను. అక్కడ ప్రోగ్రాంలో ఎట్లుంటుందంటే ఎవ్రీ ప్రొఫెసర్ డిసైడ్స్ హౌ దే వాంట్ టు గ్రేడ్. దే డిసైడ్ హౌ దే వాంట్ టు గ్రేడ్ స్టూడెంట్స్. సో అటెండెన్స్కి ఇన్ని మార్కులు ఇస్తారు,
క్లాస్ పార్టిసిపేషన్కి ఇస్తారు, దాని తర్వాత హోంవర్క్కి దేర్ ఆర్ మార్కింగ్, అండ్ దెన్ అఫ్ కోర్స్ ఎగ్జామినేషన్స్ మార్కింగ్ ఉంటుంది. సో ఇట్స్ అ కాంపోజిట్ స్ట్రక్చర్. సో టేక్ హోంవర్క్ ఉంటుంది, దాంట్లో ఎలాంటి డౌట్ లేదు. బట్ డెఫినెట్లీ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు డూ అవర్ ఓన్ హోంవర్క్ అండ్ ఐ ఎంజాయ్ డూయింగ్ ఇట్. సో నేను వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చి వాళ్ళ దగ్గర తీసుకోవాలనే ఆలోచన నాకు అప్పుడు రాలే, ఇప్పుడు వస్తుందేమో కానీ అప్పుడైతే లేదు. బికాజ్ ఐ ఫెల్ట్ వీఆర్ ఆల్ హియర్ టు లెర్న్ అండ్ ఐ వాజ్ నెవర్ ఇన్ టు దిస్ ఓకే నాకు ఇంత మార్కులు వస్తే బాగుంటున్నాను, అది కాదు, ఎంత నేర్చుకున్నాను అనేది ఎప్పుడు నా ఫోకస్ ఉండేది. సో ఆ ఫోకస్గా ఐ డిడ్ ఇట్. వాస్తవంగా చెప్పాలంటే నేను బట్టి కొట్టే స్టూడెంట్ కానే కాదు. మా స్పీచ్ రైటర్ వచ్చి స్పీచ్ ఇచ్చి సార్ ఇది 4 బట్టి కొట్టాలంటే నా వల్ల అవదు. ఐఎమ్ నాట్ అ బట్టి స్టూడెంట్. బట్ వాట్ ఐఎమ్ గుడ్ యాట్ ఇస్ క్రిటికల్ అనలిటికల్ థింకింగ్. ఒక ప్రాబ్లం ఏమంటే ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ నేను చేయగలుగుతా. సో అట్లా మనలో కూడా డిఫరెంట్ స్కిల్స్, డిఫరెంట్ టాలెంట్ ఉన్నవారు ఉంటారు. సో యాజ్ ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ ఐఎమ్ ఆల్సో కాంటంప్లేటింగ్ హౌ డు యూ మేక్ అవర్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ మోర్ వర్సటైల్ ఫర్ డిఫరెంట్ లెర్నర్స్. సో దట్ ఈస్ మై థాట్ ప్రాసెస్. బట్ అండర్ గ్రాడ్లో ఐ నెవర్ ఫౌండ్ ద నీడ్ వేరే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకుని యాజ్ ఇట్ ఈస్ రాయాలన్న ఆలోచన నాకు రాలేదు, నాకు రాదు. నువ్వు చేయొద్దు, లేదు సార్. నువ్వు అట్లాని వేరే వాళ్ళ దగ్గర తీసుకోదు. లేదు సార్. రికార్డులు అంతా రాయాలి. రాస్తాను సార్. నువ్వే రాస్తున్నావా? ఎస్ సార్. వేరే వాళ్ళ దగ్గర తీసుకుని రాస్తున్నావా? లేదు సార్, నేనే రాస్తాను సార్. మైండ్ అప్లై చేసి రాస్తున్నావా లేదా పక్క చూసి రాస్తున్నావా? లేదు సార్, నేనే రాస్తున్నాను సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. No, definitely use, AI is here. Use AI to improve. But don't replace your cognitive thought process through AI. Definitely use it to improve ourselves. We all should use AI to improve. But don't replace your cognitive process. Don't outsource your brain to AI. That will be the biggest disaster. Thank you, ma. థ్యాంక్ యూ సార్. Thank you, sir. It was so much fun learning about your student life, sir. We'll have questions from this side. Okay, Students, can we have questions, please? Challamma, cheppandi. Good morning, sir. My name is Aishwarya. I am from mechanical 3rd year. నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీరు యూపీకి వెళ్ళారు కదా కుంభమేళాకి, అక్కడ ఏం జరిగింది, అలాగే ఇప్పుడు రాబోయే గోదావరి పుష్కరాలని ఎలా చేయబోతున్నారు? Actually, that is a good project for all of you here. ఎందుకంటే కోట్లాది మంది వచ్చినప్పుడు వాళ్ళందరినీ ఎట్లా మేనేజ్ చేయాలి, క్రౌడ్ మేనేజ్మెంట్, క్రౌడ్ మూవ్మెంట్ అనేది ఒక ఆర్ట్. అది నేను మొన్న జరిగిన కుంభమేళలో నేను చూసా. ప్రభుత్వం అక్కడ చాలా అద్భుతంగా చేశారు. బట్ నౌ యాజ్ యంగ్స్టర్స్ ఆల్ ఆఫ్ యూ కెన్ కమ్ టుగెదర్. యూ కెన్ యూజ్ ద ఫీడ్ ఫ్రమ్ వేరియస్ కెమెరాస్. మన ఘాట్స్ అన్నిటినీ యూ కెన్ క్రియేట్ అ డిజిటల్ ట్విన్. దెన్ యూ కెన్ డూ సిమ్యులేషన్. ఎంతమంది వస్తే ఎట్లా మూవ్ చేయాలి అవన్నీ కూడా వీ కెన్ లెర్న్ అలాట్. డెఫినెట్లీ కుంభమేళాకి మేము అందరం వెళ్ళాం. ఐ లెర్న్ట్ అలాట్ ఆన్ హౌ వెల్ వీ కెన్ మేనేజ్ థింగ్స్. బికాజ్ ఒకసారి మన దగ్గర కూడా రాజమండ్రి పుష్కరాలు జరిగినప్పుడు ఎక్కువ తోపులాటై తొక్కిసలాటై చాలామంది చనిపోతాం జరిగింది. అది జరగకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మా పైన ఉంది. సివిల్ వర్క్ అంతా స్టార్ట్ చేశాం. బట్ వీ విల్ నౌ I think we should create a digital twin. I'll give that project. I'm searching for VC garu. VC garu ikkadne unnaru. So VC garu cheptanu, we'll take that project. I think it's a good project, a good challenge for us to create a digital twin of all the pushkar ghats, the important roads, use it effectively so that we can simulate and manage crowd real time. Okay ma? Thank you. Thank you so much, sir, for your question. Can we have more questions? ఇక్కడ సార్, నా పేరు సాయి ప్రకాష్. నేను బీటెక్ 3rd year సిఎస్సి బ్రాంచ్లో చదువుతున్నాను. నేను పిఠాపురం ఎమ్మెల్యే గారి తాలూకా. మీరు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎప్పుడు కలిసినా సొంత అన్నదమ్ముల్లా కలిసిపోతారు. మీరిద్దరూ మొదటిసారి ఎప్పుడు కలుసుకున్నారు? మీ ఇద్దరి మధ్య బాండింగ్ ఎలా ఉంటుంది? మొదటిసారి పవన్ అన్ని మొదటిసారి కలిసింది ఐ థింక్ 2014 ఎన్నికల పోలింగ్ తర్వాత రిజల్ట్స్ ముందర. ఆ రోజు హైదరాబాద్లో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు పవన్ అన్ని భోజనానికి పిలిచారు.
అప్పుడు కూర్చుని ఫస్ట్ టైం నేను ఆయన చూస్తాం, దాని ముందర ఎప్పుడు సినిమాల్లో చూసినవాడిని. సో ఫస్ట్ టైం రియల్ లైఫ్లో చూసా. కానీ నాకు లాస్టింగ్ ఇంపాక్ట్, మనం ఎంతోమంది కలుస్తాం మన జీవితంలో, కానీ ఒక వ్యక్తి ఒక ఇంప్రెషన్ మన పైన ఉంటుంది. ఒక వ్యక్తిని చూసిన తర్వాత వాళ్ళ ప్రవర్తన వల్ల అదంతా. అది నేను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని రాజమండ్రిలో జ్యుడిషియల్ రిమాండ్లో పెట్టినప్పుడు ఆ రోజు పవన్ అని వచ్చారు. ఐ థింక్ 3rd డే or 4th డే. ఆ రోజు మేము మాట్లాడుకున్న విధానం, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కలిసాం, బయటకు వచ్చాం, మేము మాట్లాడుకున్నాం. ఆ రోజు ఆయన వచ్చి నన్ను పలకరించిన విధానం, మా కుటుంబానికి అండగా నిలబడిన విధానం నా జీవితాంతం నేను గుర్తుపెట్టుకుంటాను. దిస్ ఈజ్ మై అడ్వైస్ టు యూ ఆల్సో. మంచి రోజుల్లో అందరూ ఉంటారు, అన్నీ బాగా జరుగుతున్న సమయంలో అందరూ ఫోన్ చేస్తారు, అందరు ఇంటికి వస్తారు. కానీ అదే కష్టకాలాలు కుటుంబాన్ని కానీ మనకు వస్తే చాలా తక్కువ మంది మనతో అండగా నిలబడతారు. ఎవరైతే మనతో అండగా నిలబడ్డారో, కష్టకాలాల్లో ఎవరైతే మనకు అండగా నిలబడ్డారో వాళ్ళని జీవితాంతం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన బాధ్యత ఇక్కడున్న యువత అందరి పైన ఉంది. మీరందరూ అనుకోవచ్చు జీవితంలో కష్టాలు ఉండవు, మీరు ఇంకా యంగ్స్టర్స్. ఇక్కడ చాలామంది అండర్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 20. యు ఆర్ స్టార్టింగ్ యువర్ జర్నీ. లైఫ్ ఇస్ ఎ జర్నీ. సో ఆ జర్నీలో ఈ టిప్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోమని మిమ్మల్ని కోరుతున్నాం. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. సార్, హిందీలో దో భాయ్ దోనో తబాహి అంటారు కదా సార్, మీ ఇద్దరిని చూసి లిటరలీ ఇట్ ఫీల్స్ లైక్ డబుల్ ధమాకా. మే యువర్ బాండ్ ఆల్వేస్ రిమైన్ ద సేమ్. నో, సీ ఇట్ ఈస్, ఇప్పుడు ఈ గవర్నమెంట్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్ 3 పొలిటికల్ పార్టీస్. దానికి మీరు అందరూ ఓటేశారు. ఇక్కడ చాలామంది ఫస్ట్ టైం ఓటర్స్ కూడా ఉన్నారు. బట్ ద పాయింట్ హియర్ ఇస్ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ఐడియాస్. It is about willing to learn from each other. It is willingness to contribute. Exactly, sir. Yes. So ఇక్కడ మా ఎవరు కానీ, ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు చూస్తే క్యాబినెట్లో ఆల్ ఆఫ్ us are, not me, but majority of them are first time ministers. Yeah. But we are very frank, we are very open, we interact. Yeah. We take feedback, we share feedback. This is very, very important. Even in college, when you are working, when you are preparing for exams or when you are doing projects, it's important to listen from each other, learn from each other. Only then can we be successful people. Yes, sir. Same thing I've seen in Pavananna, the same thing I've seen in the Honorable Chief Minister and the entire cabinet. So all of us are free, we exchange ideas. That is why there is that kind of bonding that no one can ever break. Yes, sir. Abraham Lincoln, he once said, by the people, of the people and for the people. That is clearly reflected in all of you, sir. Thank you. Can we have more questions, students? పాపం 3 సార్లు నుంచున్నాడు, మైక్ అందుకోలేకపోయాడు. చెప్పమ్మా, ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ రాసుకుని వచ్చావా? రాసుకున్నాను. 3 పేజీలు. ఒక పేజ్. ఎన్నున్నాయి? 1 క్వశ్చన్. 1 క్వశ్చన్. నాకు చెప్పమ్మా. Myself Dilip Kumar. I'm studying 3rd year petroleum engineering at JNTU Kakinada. So the thing is, we have a learning excellence in AP initiative. Rightly focuses on the improving learning outcomes through experiential and outcome-based education, which is famously known as LEAP. Yeah. However, many science and mathematical concepts are still taught abstractly due to syllabus pressure and limited access to affordable as well as curriculum-aligned learning tools, which often leads to a lot of memorization for school kids rather than a conceptual understanding. So, at the same time, we can see we have lots of engineers, a pool of engineers in AP. Can't we, the engineers, design simple low-cost models and tools for these concepts? So, the question is, what is your vision on formally positioning engineering colleges as research and development hubs under LEAP, where they can not only merely degree granting institutions, but a structured centers for identifying difficult school level concepts, designing and testing low interactive models and positioning them in governments?
schools. So what are your views on this, and can we institutionalize this model? No, it's a very good question. See, the most important thing is for us to understand what does the market need. Which technology is going which direction. So I am a firm believer that industry should give us feedback, industry should guide a curriculum. Only then can the skill gap, I call it skill gap. The skill gap can be reduced. Now what is skill gap? Skill gap is what does the market need? Where is the technology moving towards? That is one side of the equation. Second side is what are we teaching you? The gap between these two is called the skill gap. Anni deshallo skill gap undi. Across the world, I met multiple education ministers from across various countries. The skill gap exists and everyone is now struggling to narrow it. The way I look at it is the industry has an important role. ఇప్పుడు మేము అనేక పెట్టుబడులు తీసుకొస్తున్నాం, అనేక పరిశ్రమలు తీసుకొస్తున్నాం. బట్ వాళ్ళకి మేము ఏం చెప్తున్నాం అంటే ఇప్పటి నుంచే మీరు ట్రైనింగ్ స్టార్ట్ చేయండి, మీరు కరికులం ఇవ్వండి. వాట్ ఈస్ ఇట్ దట్ యు ఆర్ లుకింగ్ ఫర్? దెన్ వీ విల్ వర్క్ బ్యాక్వర్డ్స్. I'll give it to my vice chancellors. I'll give it to other, even ITI, polytechnics. I want to strengthen them. So I'll give that curriculum to them. So they can create blue collar workers, who will be on the shop floor, who will be very well equipped. So that is where I'm working on reducing the skill gap. That is one. Two, Mirannatu labs are very important. Vasta I saw, there is a Siemens lab, skill development lab here. I saw it when I came. I saw the board from outside. Labs are a great way for you to get your hands dirty. So Atal Tinkering Lab, ATLs. Siemens is another great opportunity. It's running well. It's quite well known. Especially after the case, it became even known better. But it's a beautiful lab. There's great equipment there. Atla, we have to equip our universities also to look at all our, one is to get the best equipment. But my point is we shouldn't buy the same equipment for all universities. When we had the Vice Chancellor's conference, what I told them is, based on where you are based. ఇప్పుడు ఉభయ గోదావరి జిల్లాలో మన యూనివర్సిటీ ఉంది. మీరు అన్నట్టు ఇక్కడ పెట్రోలియం అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఆఫ్ షోర్ ఇక్కడ అద్భుతంగా ఉంది. ఆక్వా ఇక్కడ బాగుంది. దాని తర్వాత ఇప్పుడు గ్రీన్ హైడ్రోజన్. ద ఫ్యూచర్ ఈజ్ ఇన్ ఆర్ డిస్ట్రిక్ట్, రైట్? సో అది బేస్డ్గా వాట్ ఆర్ ద ల్యాబ్స్ వీ నీడ్, అది ఇక్కడ తీసుకురమ్మన్నా. అండ్ దెన్ ఐ టోల్ దెమ్ పుట్ ఆల్ అవర్ ల్యాబ్స్ ఆన్ టు అ ప్లాట్ఫామ్ వేర్ స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ అదర్ యూనివర్సిటీస్ ఆల్సో కెన్ sort of block time during a weekend, or they can take permission, come here and use our labs. So that way each university specializes. While we'll offer all subjects, I believe universities also have to develop strong speciality, and that is where we really want to focus on the labs. Third is research. Research, to be very honest, I believe what we're doing in India is absolutely not sufficient. The amount of money we are spending on research doesn't even go to any corner. So I floated this idea, again it's very primitive, but I floated this idea with Ashwini Vaishnav garu. Ashwini Vaishnav garu is our Central Railway Minister and our IT Minister. He's a brilliant human being. So Davoslo ayana kalsinappudu I asked him, sir, CSR fund ki inta percent profit pakkan pettalani rule undi. Why can't we do the same thing with R&D? No, let's start small, but let's say every company across any sector, it could be aqua, dairy to data centers or AI, ML, any company that's making profit should keep small percentage of their profit out for research, and they should fund universities. Only then will we be successful. So I believe these three together is what will work. And the last point I wanted to add is, I went to Australia. I think this was about 4-5 months back. I visited all the Australian universities. There I noticed there's a university called Griffith. They are good in sports. While they offer all programs, they are the best in sports. James Cook University, they are the best in aqua. University of New South Wales in Australia, 90% of solar cell technology comes from that one university. So I saw their rapid prototyping center, and we are now bringing it to IIT Tirupati, because our solar ecosystem antundi. So this cluster based approach lo, we really want to tie research very close to what we are teaching. So there is hands-on knowledge. ఇప్పుడు పుస్తకాల్లో we will learn basics. See, first 1-2 years నేను అండర్గ్రాడ్ చేసినప్పుడు ప్రీ-రిక్విజిట్స్ ఉండేవి. Those are all to learn the basics. But then we should go, మీరు అన్నట్టు, we should probably go to the industry, work summers, because I worked all 3 summers. Same thing we should do here. We should also get more of industry tie-up.
Only then can we create a very robust R&D ecosystem. Thank you. చాలా రాసేవరా బాబు 3 పేజీలు. Good question. Thank you. What we can truly say is that research of our state and our country is in safe hands when it's under you. So can we have more questions from this side? We haven't had questions from here. Can we have questions? Girls first. Okay, the girl there. Okay. నా చేతిలో మైక్ లేదు. She is handling it. Good afternoon, sir. Myself Alrihab Chandini, and currently I am pursuing my third year BTech in Computer Science and Engineering. Sir, నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే మనం ఎంత ఎదిగినా కూడా కులం, మతం, ప్రాంతం అనే చట్రాల్లో ఇరుక్కుంటున్నాం కదా. సో దానిపై మీ అభిప్రాయం చెప్తారా సార్? Amma, we are a product of the environment we grow in. పీపుల్ కొంతమంది వ్యక్తులు ఏంటంటే కులం మతం ప్రాంతం వాడి మన మధ్యలో డివిజన్ తీసుకొస్తున్నారు. దట్ ఐఎమ్ అగెయిన్స్ట్. మనము ఏ కుటుంబంలో పుడతాం అనేది మన చేతుల్లో ఉండదు. దట్ ఈస్ డిసైడెడ్ బై డివైన్ పవర్. దేవుడు అనేవారు ఉన్నారు, వాళ్ళు నిర్ణయిస్తారు. దట్స్ వాట్ ఐ బిలీవ్. మనందరి ఎస్పెషలీ ఈ జనరేషన్ యంగ్స్టర్స్ మనందరిపైన ఆ పవిత్రమైన బాధ్యత ఉంది, విచ్ ఈస్ టు సే నో టు దీస్ త్రీ. People cannot divide us on these 3 lines. Only then can we be a responsible human being in this society. Today, look at one very interesting fact. When I was in Davos, I met a lot of Aneka companies kalsanu. I met representatives from Japan, Europe, US, various other nations. One common factor that everyone said is India's democracy is now at its strongest point. Strongest point. You know, we are seeing what's happening in US. We have seen what's happening in Europe. We are seeing in what's happening in our Asian partners. Democracies have become more and more fragile. So we are becoming more and more a matured democracy. We are able to understand things better. But to continue on this journey, we have to make sure that people don't divide us on these 3 lines. So when we think and when we vote, vote is a very powerful tool. When you take a life decision, you have to keep this in mind. So as a person, I believe that as Andhra and as India, as Bharat, we should rise above these 3. Only then we can meaningfully contribute back to our society and our motherland. One thing I truly believe is in the Indian family system. I'm sure few of you will call me traditional after this answer. మా ఇంట్లో మేము అందరం కలిసే ఉంటామమ్మా. we live under the same roof. We are a very small family. You know, we are only 5 of us. I'm the only child, I have only 1 child. We are 5 of us. But we all live under the same roof. We don't have individual bank accounts. We all believe in collective ownership. All our assets, the way probably Babu Garu has brought me up and sort of counsel the family, is that we are all one. It's the power of the Indian family. Indian value system, the things that we learn from our grandparents and parents cannot be replaced by AI, cannot be replaced by YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. That interactions, that bondage is very, very important. So that is something you should think about, which is the strong Indian family system. Yes, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. You want to ask? Good afternoon, sir. I'm Kirti, currently studying 2nd year chemical engineering. So my question is, what skills does the chemical engineering students focus on for Andhra Pradesh industrial growth? No, it's a very, very good point. Tammudu cheppinatlu, I believe in the power of clusterization. What do I mean by clusterization? It's a very classic Michael Porter playbook. Clusterization levantarante, we have to build the entire ecosystem in one area. And you have to bring all the companies related, all the ancillaries related to that ecosystem. We are building a pharma ecosystem, a cluster in Anakapalli. Because already there are quite a few companies and we are now wanting to double down on it. We believe that there is a huge potential, especially with the advent of quantum and so on, where personalized medicines
is going to be the future of society, is what we truly believe in the government. So that is where we're working with the industry and creating a greater connect and giving curriculum where we can work together. But to answer your specific questions, and especially in our field, you have to be very good in your foundations. Because chemical engineering, in my opinion, is rocket science. అందుకే నేను చేయలేదు, నేను ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్కి వెళ్ళా. I knew I cannot do that well in that particular field. It's very technical. It is complex. Yes, sir. I believe you should learn your basics right. You should understand your basics right. Then definitely opportunities are something that are coming up numerous north of here. Anakapallilo, the entire ecosystem is getting built. I am building the world's best chemical pharma companies to build the entire cluster there. So we're bringing companies not only from Andhra Pradesh, from Telangana, from all across India, from across the world. I believe it should be number one in the world. And that is the approach we are taking. Yeah? Thank you. Thank you, sir. Can we have more questions, students? So we have an excited student there. Hi, sir. Hi, sir. I am Kaushik from Unguturu. నేను థర్డ్ ఇయర్ బీటెక్ సిఎస్సి చదువుతున్నాను. నేను మీ కాలేజ్ లైఫ్ గురించి ఒక క్వశ్చన్ అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను సార్. మీరు ఎప్పుడైనా కాలేజ్ బంక్ కొట్టారా? ఒకవేళ కొడితే ఎలా ఎంజాయ్ చేసేవారు, ఏం చేసేవాళ్ళు? కరెక్ట్గా బ్యాక్ బెంచర్ నుంచి ఈ క్వశ్చన్ వచ్చింది. నువ్వు బాగానే కాలేజ్ బంక్ కొడతావా? కొట్టను సార్. గుడ్. పేరేంటమ్మా? కౌశిక్ సార్. కౌశిక్. అమెరికన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో there is greater responsibility on students. They expect us to take informed decisions depending on professor. It used to be anywhere between 5% to 20% weightage of attendance. So professors used to say it is your headache. No astava rava, dini headache. So either you will lose 20% of your marks or 5% of your marks. They used to never ask, raatledante enduku raledani. But I believe it is important to attend college. It is important to learn. But it is equally important that college అయిన తర్వాత మీరందరూ క్యాంటీన్లో కూర్చుని ఏం మాడతారనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఒక కాన్సెప్ట్ అర్థం అయిపోతే ఆఫ్టర్ కాలేజ్ అయిన తర్వాత మేము అందరం కూర్చుని మా కాఫెటీరియాలో కూర్చుని మేము మాట్లాడుకునే వాళ్ళం. జరిగింది ఏంటి, ఇక్కడ డిస్కషన్ ఇలా జరిగింది, వేరే రకంగా ఎలా చేసి ఉండొచ్చు. ఎస్పెషల్లీ ఎంబీఏలో అయితే వీ యూస్ టు డిస్కస్ ప్రిటీ మచ్ ఎవ్రీ డే. ప్రతిరోజు లంచ్లో మేము ఆ కేస్ స్టడీ గురించి ఏదో ఒకటి మేము మాట్లాడుకునే వాళ్ళం. సో డెఫినెట్లీ డోంట్ బంక్ క్లాసెస్. ఓకే సార్. నేను అన్ని క్లాసుకి వెళ్ళాను అన్నట్లేదు. ఐ వాస్ ప్రాబ్లీ అబౌట్ మేబీ 90% అటెండెన్స్ నాది అప్పుడు. ఐ వాజ్ నాట్ 100%. బ్రహ్మనీస్ 100% అటెండెన్స్. నేను కాదు, ఐఎమ్ 90%. సో you should attend your classes, but definitely after classes. క్లాస్ అయిన తర్వాత మీ మిత్రులతో ఏం మాట్లాడతావు, మీరు ఏం ఇంటరాక్షన్ జరుగుతుంది అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. కీప్ దిస్ ఇన్ మైండ్. ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. సార్ మీకోసం ఒక ఆర్ట్ వేసాను సార్. లాస్ట్లో తీసుకుంటా. డన్. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. పేరేంటి? చరణ్ సార్. చరణ్. థ్యాంక్ యూ చరణ్. చూపించు ఒకసారి. థ్యాంక్ యూ. నేను లాస్ట్లో తీసుకుంటా చరణ్. చెప్పమ్మా. Sir, I am Yamna. It's my honor to ask this question. Sir, we are going to graduate next year. As a students, we mainly focus on the jobs. 26 or 27? 26, sir. 26 year. Yes. We are going to mainly focus on jobs, sir. We have written Koshalam exams you introduced. As you said, Andhra Pradesh will get lots of job when TDP party enters. And you also provided Koshalam scheme to write IT side exam. What are the further schemes are you going to provide for? As a freshers, we are going to get the jobs. More than schemes, I believe in tools. Okay, sir. So we are creating a portal called Naipunyam. It is actually created. We are testing it out. Naipunyam portal is not just supply demand aggregation. It's not just a simple job portal. But what we are doing is we are doing skill assessment. Okay.
So using conversational AI, it'll ask you questions based on what you're studying. And then it'll assess what is the length and depth of what you've learned and what are the areas you can improve. That is first. Second, it'll also prepare you for interviews. I think given I worked for 3 summers, 3 companies and 1 World Bank. So I worked in, and then Heritage. So 5 companies is where I worked. 4 of them have had job interviews. It is very important that we understand what kind of questions they might ask. How do you present yourself? Like basic grooming to answering, it's very, very important. That is where we want to use this Naipunyam portal, use conversational AI to give those tools to you. So we have built it, we have tested, we are testing it out today. This morning while coming here, I reviewed it. 75,000 students got a skill assessment using this tool. I asked Government of India to give me 3 GPUs. Ashwini Vaishnav garu adigan. Give me 3 GPUs because I want to roll it out. He said, done. In Alakarikal istaru. Then we will roll it out to all the youngsters, all the college students. So from the time you get in, you can check your skills, you can understand where you're weak, you can see your progress, and you can prepare better. You can see what are the jobs available in our district, in our state, in the country, and also all across the world. Because there are opportunities in other parts of the world also. So we are using this portal to showcase those. So you can apply for those jobs in a very transparent manner. And they will also have access to your latest, skill assessment. When you do a skill assessment, they'll also have access. So it will become a very interesting way of matching you to a job opportunity that you are interested in. Second, we have now signed, I think, close to 765 companies to come invest in Andhra Pradesh. These are 765 projects that I need to make sure we ground. These are the projects we are grounding. So it could be the ArcelorMittal steel plant, Reliance compressed biogas project, the Google's data center in Visakhapatnam, or it could be in pharma, in medical devices manufacturing, automotive, renewable energy, across sectors, about 22 sectors. We are now building the entire ecosystems out. We're bringing these companies. But I believe this is just the beginning of industrialization for Andhra Pradesh. This is merely a beginning. If you look at agriculture contribution to GDP, Andhra Pradesh is one of the highest in South Indian states. So as important as it is to push agriculture, it is equally important to move on industrialization. Even for agriculture, like food processing, MSMEs, these are very, very important in building the ecosystem. Like how aqua is so important for us. Cocoa, chocolates have now become quite big coming from Godavari districts. Atla, we're working very systematically. But this is the tool, I believe it will really help us bridge this gap. ఈరోజు కూడా వస్తుంటే ఒక నియోజకవర్గంలో నన్ను ఆపారు. మా కార్యకర్తలు వచ్చారు, అట్లనే మహిళలు చాలామంది వచ్చారు. ఒక తల్లి అడిగింది, అన్నా మా పిల్లలకు ఉద్యోగాలు కల్పించండి. సో దట్ పెయిన్ ఇస్ స్టిల్ దేర్. అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ యాజ్ అ గవర్నమెంట్ వీ రియలీ వాంట్ టు వర్క్. I believe as important as it is to do welfare, it is equal if not more important to create jobs so that you can stand on your own legs and you can contribute back to our nation. That is my strong belief. That is the belief of this government. We trust you, sir. Thank you, ma. We'll go this side. We didn't cover this side, sir. We'll go this side. Can we have questions? Amma, Chelli Daindata will come to you. Yeah? Thank you. I'm Monica Jasmine, a BTech third year student from the Department of Chemical Engineering at JNTUK. Sir, నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే వన్ సెకండ్ అమ్మా, కెమికల్ ఇంజనీర్స్ అందరు చేతుల పైకి ఎత్తండి. ఓకే, గోల బ్యాచే. సార్ నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీరు సీఎం గారు దావోస్ వెళ్ళారు కదా, అసలు అక్కడ కేవలం చర్చలేనా? 20 లక్షల ఉద్యోగాలని హామీలో ఎన్ని వచ్చాయి, ఎన్ని లోకల్ వాళ్ళకి వచ్చాయి? వెరీ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. దావోస్ అనేది ఒక అద్భుతమైన ప్లాట్ఫామ్, వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం. అక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు క్వాంటమ్ మనం ప్రవేశపెడుతున్నాం. క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ది నాకు ఇంకా అర్థం అవ్వాల్సింది చాలా ఉంది. ఎకోసిస్టమ్ ఎట్లా బిల్డ్ చేయాలి, ఎడ్యుకేషన్లో ఎలాంటి మార్పులు తీసుకురావాలి, కంప్యూటర్ ఏం చేయాలి, దాని తర్వాత యూస్ కేసెస్ తయారు చేయాలి. దానికి హౌ డు వీ డూ దోస్ యూస్ కేసెస్, దీనిపైన ఐ వాంటెడ్ టు అండర్స్టాండ్.
I attended a session where I was a contributor. There were 20 people around the table. You know, there are NGOs around quantum computing. They were best educators. They were startups. So it was a great platform for me to learn what is happening about quantum across the world. This is one example. Atla, I must have attended about 20 such sessions. In between my meetings, I used to do such sessions. So these are great. World Economic Forum is a great place for us to learn. As a policy maker also, it's important for me to learn. So there's a person from Germany who did a startup. So I asked him a question. I said, how is it that Germany is doing quantum? What makes you different? Gatanlo valke Angela Merkel ani chancellor unnaru. She was the person who earmarked $500 million just to be given to universities where youngsters like you who study and graduate and start startups. So she created that entire ecosystem. So that's why I learned the importance of incentivization. So that is one part. Second part, Davos is a place where conversations start, where you meet people. So I'm sure all the computer science graduates will be happy with me. Exactly 1 year back is where in Davos I met Cognizant CEO Ravi. I met him in his own place. I told him, come to Andhra Pradesh. Appudu Andhra was not on their map. But that's where we started the conversation. Exactly 11 months, 15 days after Davos, we laid foundation stone for Cognizant in Visakhapatnam. With a clear condition that next to Davos kala first building ki ribbon cutting cheyalani. Atla we are working. But again I went back to Cognizant. వాళ్ళని మొదటిసారి కలిసాను అయిపోయిందని కాదు, మీరు చూస్తే ఈసారి కూడా వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళా. ఎందుకు? వాళ్ళని అడిగా ఇంకేం చేయాలి, వాట్ షుడ్ వి డూ బెటర్, వాట్ ఈస్ ద ఎకో సిస్టమ్ యూ ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్. సో ఇట్ కుడ్ బి ఎడ్యుకేషన్, ఇట్ కుడ్ బి రిలేటెడ్ టు హౌసింగ్, హాస్పిటల్స్. సో అదంతా వి డిస్కస్డ్. సో ఐ బిలీవ్ Davos is a great place to start conversations. But I don't believe it's a place where you sign MOUs. I believe we can come back here or go to any country that companies from and do MOU signing. And that's been the approach of this government since 1995. So we use that as a platform. As far as the number of jobs we have created, we can share the data very transparently. After this government came into power, we have created close to 4 lakh jobs. And 80% of these jobs have come to locals. So, and this is across sectors. So it could be renewable energy, it could be electronics manufacturing, textiles, pharma, aqua. Across sectors we have created these jobs. MSMEs. So our agenda is 20 lakh jobs and we are really working on it. It's not an easy task. It's a very tall task. It's a tall promise we made and we will deliver on that promise. And that is where we are spending more time in attracting investments for our state of Andhra Pradesh. Yeah? Thank you, sir. Jane. Let's take more questions from this side. Ikkada. మీ మైక్ ఇస్తారా? Hi sir, this is Prasanna. I'm from pharmacy. I'm a student of JNDK. As you have studied in foreign countries with good infrastructure and basic amenities like various technologies, what are the technologies you wish and you would like to bring it up to Andhra Pradesh for a better educational system? And many people are migrating from AP due to the foreign countries for higher studies. And how will you solve the problem by providing what are the schemes and various technologies, sir? Andhra Rashtrallo kuda there are universities that have been there from close to 120, 130 years to our university, which is a very young university. A different maturity scales lo untai universities. So మనం ఎప్పుడు we compare ourselves with universities that are around for 200 years, 300 years. So when you compare with infrastructure with those universities, definitely a lot has to be done in our universities. But that is where I believe that private sector has a role to play. We want to build labs. So when I spoke about clusterization, I'll go a bit depth. It's my favorite subject. So I call vertical and horizontal integration. Now vertical ante what are all the companies that make up that ecosystem? Great example is your cell phone. It's not one company that makes everything. If I'm right, there are close to about 3,000 companies that make each and every component that goes into a phone, which is then branded by Xiaomi or Samsung or Apple or any of these brands. My job is to bring all the companies in that verticals, bring them into this ecosystem. That is what I call verticals.
horizontal is education, horizontal is research, horizontal is testing, certification. సో అట్లా మన యూనివర్సిటీ కూడా వీ హ్యావ్ టు నో ఆల్ ఆర్ యూనివర్సిటీస్. మన వైస్ ఛాన్సలర్ కాన్ఫరెన్స్ జరిగినప్పుడు నేను చెప్పా, మన యూనివర్సిటీస్ అన్నీ కూడా ఎక్కడైతే మనం ఉన్నామో లోకల్ కండిషన్స్ బట్టి ఆ సబ్జెక్ట్లో వీ షుడ్ బికమ్ నంబర్ 1. వీ షుడ్ బి ద బెస్ట్ అమాంగ్ ఆల్ ది universities within Andhra Pradesh and then aspire to be the best among best in